હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે ફાર્મા કનેક્ટ નામની ચેનલમાં. આજે આપણે ફાર્માકોલોજીના 25 MCQ જોઈશું, જે તમને પરીક્ષામાં ઘણા જ ઉપયોગી થશે. તો ચલો સ્ટાર્ટ કરते हैं. પહેલો ક્વેશ્ચન, વિચ રિસેપ્ટર ઇઝ બ્લોક્ડ બાય એટ્રોપિન? એ આલ્ફા 1 રિસેપ્ટર, બી બીટા 1 રિસેપ્ટર, સી મસ્કાર્નિક રિસેપ્ટર, યા ડી નિકોટિનિક રિસેપ્ટર. આન્સર આવશે સી મસ્કાર્નિક રિસેપ્ટર. Question 2. The antidotes of heparin is A. Vitamin K, B. Protamine sulfate, C. Naloxone, या D. Flumazenine. Answer આવશે B. Protamine sulfate. Third question. ACE inhibitor commonly caused by A. Bradycardia, B. Dry cough, C. Hyperglycemia, D. Constipation. Answer આવશે B. Dry cough. Fourth question. Which drug is proton pump inhibitor PPI? A. Ranitidine, B. Omeprazole, C. Famotidine, या D. Antacid. Answer આવશે B. Omeprazole. Fifth question. Which drug is used in organophosphorus poisoning? A. Atropine, B. Morphine, C. Diazepam, D. Digoxin. Answer આવશે A. Atropine. Which antibiotics inhibits the bacterial cell wall synthesis? A. Penicillin, B. Erythromycin, C. Tetracycline, या D. Chloramphenicol. Answer આવશે A. Penicillin. Warfarin acts by inhibiting A. Cyclooxygenase, B. Vitamin K epoxide reductase, C. Thrombin, या D. Factor XA directly. Answer આવશે B. Vitamin K epoxide reductase. Question આવશે 8મો. Naloxone is an antidote for A. Benzodiazepine, B. Opioids, C. Barbiturates, या D. Alcohol. Answer આવશે B. Opioids. Ninth question. Which insulin has the fastest onset? A. Glargine, B. Lispro, C. NPH, या D. Regular insulin. Answer આવશે B. Lispro. 10th question. The first line drug for status epilepticus. A. Diazepam, B. Phenytoin, C. Carbamazepine, D. Valproate. Answer આવશે A. Diazepam. Which diuretics is potassium sparing? A. Furosemide, B. Hydrochlorothiazide, C. Spironolactone, या D. Mannitol. Answer આવશે C. Spironolactone. Question number 12. The antidotes for paracetamol poisoning is atropine and acetylcysteine, C. Vitamin K, या D. Protamine sulfate. Answer આવશે B. and acetylcysteine. 13th question. Which drug is calcium channel blocker? A. Atenolol, B. Amlodipine, C. Enalapril, या D. Losartan. Answer આવશે B. Amlodipine. 14th question. Aspirin irreversible inhibits COX enzyme, A. B. MAO enzyme, C. PDE enzyme, या D. SE enzyme. Answer આવશે A. COX enzyme. 15th question. Which drug is used for acute asthma attack? A. Salbutamol, B. Montelukast, C. Budesonide, या D. Theophylline. Answer આવશે A. Salbutamol. 16th question. Which antibiotics belong to the anti-aminoglycoside group? A. Gentamicin, B. Azithromycin, C. Doxycycline, या D. Ciprofloxacin. Answer આવશે A. Gentamicin. Digoxin is mainly used in A. Heart failure, B. Asthma, C. Diabetes, या D. Hypertension. Answer આવશે A. Heart failure. Which drug is a selective beta 1 blocker? A. Propranolol, B. Atenolol, C. Carvedilol, या D. Timolol. Answer આવશે B. Atenolol. Which drug causes red man syndromes? A. Vancomycin, B. Penicillin, C. Ciprofloxacin, and D. Amoxicillin. आंसर આવશે A. Vancomycin. अगर आपको ये चैनल अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. 20th question. Methotrexate inhibits A. DNA gyrase, B. Dihydrofolate reductase, C. RNA polymerase, या D. COX enzyme. आंसर આવશે B. Dihydrofolate reductase. Last question. 21th last question. Which drug is a loop diuretics? A. Furosemide, B. Hydrochlorothiazide, C. Acetazolamide, या D. Spironolactone. आंसर आवશે A. Furosemide. अगर आपको ये अच्छे लगे हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए.
22 question. Rifampicin commonly causes a blue urine, orange red discoloration of body fluid, C black stool, या D green urine. Answer આવશે B. Orange red discolorated of body fluid cause rifampicin. 23rd question. Which drug is a statin? A. Atropine, atorvastatin, B. Aspirin, C. Clopidogrel, या D. Varapamine. Answer આવશે A. Atorvastatin. 24th question. The antidote of benzodiazepine overdose is naloxone, B. Furamazine, C. Atropine, या D. Physostigmine. Answer આવશે furosemide. Fumarazanil. B. Fumarazanil. The antidotes of the benzodiazepine overdose. Our last question here. 25th question. Which drug is used to treat tuberculosis? A. Isoniazid, B. Ceftriaxone, C. Azithromycin, या D. डीऑक्सीसाइक्लिन. इसका आंसर बताने से पहले अगर आपको ये आंसर पता हो तो आप कमेंट में इसका आंसर भेजिए, और ऐसे ही आपको क्वेश्चन अगर जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए. हमारे चैनल का नाम है फार्मा कनेक्ट. चलिए देखते हैं इसका आंसर. इसका आंसर आता है ए. आइसोनियाजाइड. आइसोनियाजाइड ड्रग इज़ यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस. अगर आपको ये चैनल अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो फार्मा प्रैक्टिस कर रहे हैं, आरआरबी, रेलवे और आपके जो एम्स की एग्ज़ाम है और जीएसएसएसबी एग्ज़ाम के लिए ये एक सबसे ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए बहुत अच्छे रहेंगे. तो अभी प्लान कीजिए, फार्मा कनेक्ट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में आपका आंसर भेजिए.